أنسب السبل لمواجهة وأفضل السبل للتعاون، وهو ما نفعله اليوم باجتماعنا معا تحت مظلة جامعة الدول العربية. أصحاب السمو والمعالي، السادة الوزراء، السيدات والسادة، إنني إذ أجدد الترحيب بضيف القاهرة وضيف الجامعة العربية معالي وزير خارجية اليابان، أنني أثق في أن حوارنا سيكون شفافا وبناء وسيتيح التوصل لنتائج إيجابية هامة تصب في مصالح شعوبنا ومجتمعاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أعطي الكلمة لمعالي السيد يوشيسيما وزير خارجية اليابان، فليتفضل. شكرا السيد الرئيس معالي الوزير سامح شكري، السادة الوزراء الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا. ذكرها المتحدث باللغة العربية. أتشرف بحضوري هنا كرئيس مشارك في الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في المقر التاريخي لجامعة الدول العربية. إن المجتمع الدولي يشهد حاليا لحظة فارقة، حيث العدوان الروسي على أوكرانيا يقوض من دعائم الاستقرار الأمني والسياسي، والذي استفدنا جميعا من وجوده على المدى التاريخي، كما يلقي بظلال Any attempt to unilaterally change the status quo by force is unacceptable anywhere in the world. I do not need to preach how horrible it would be to live in the world ruled by force. To my colleagues here, who represent the Arab world that has gone through numerous disturbances of war. Now is the time to unite to uphold a free and open international order based on the rule of law. Looking at the Middle East, though we still witness prolonged conflicts in many places, there is a beacon of hope. A new momentum for cooperation is emerging in various places in the region, such as normalization of Saudi-Iran relations and improvement of relations between Israel and some Arab states. These developments could bring about more active regional interaction and eventually stabilization. As the international community is wavering and the situation in the Middle East is evolving so dynamically, our way of cooperation would also have to change. Energy security continues to be an essential element in Japan's policy toward the region. But our relations should not stop there. Rather, in this tumultuous period, we should become closer partners that tackle challenges together. Starting today, Japan would like to deepen our relationship with the Arab world at multiple levels by intensively working on the following three pillars. The first pillar is collaboration toward prosperity. It's an effort to strengthen our economic relationship from a long-term perspective in a wide range of areas through undertakings such as business promotion, development of human resources, and addressing new challenges, including climate change. With the total population of more than 460 million and a GDP of about $3.5 trillion, the Arab world has a potential of becoming a gigantic market. It is also endowed with tourist attractions. Japan, on the other hand, has a mature market, high-quality technology and human resources, globally competent farms, and spirited startups. Together, we can create wonderful synergies. Japan will work on improving business environment, including establishing legal frameworks and holding business forums in the Arab world. Through such measures, the Japanese government will actively encourage Japanese companies to expand their operations to the Middle East and help the region diversify their economy and industries.
We are now preparing for the Japan-Arab Economic Forum in Japan next year for the first time since 2019. The forum will serve as a wonderful opportunity to encourage Japanese companies to understand the appeal of investment toward the Arab world. We will also strengthen cooperation in the field of culture, sports, education, and science. Japanese-style education at the Egyptian Japanese schools, EGS, and the Egypt-Japan University of Science and Technology, EJUST, serve as the model case of Japan's investment in people approach. Following last year's successful COP27 in Sharm el-Sheikh, this year COP28 will be held in Dubai. Countries that used to be known for their natural resources have now become flag bearers of decarbonization. When Prime Minister Kishida visited the Gulf states this July, he presented his vision of the Middle East as a global supply hub for clean energy and critical minerals. Japan will transform the traditional oil producer-consumer relationship and together tackle new challenges such as climate change. Now the second pillar is initiative toward consolidation of peace. Faced with lingering conflicts, the Middle East needs consolidation of peace, not ephemeral tranquility. Without solving the Palestinian question, peace will not come to the region in the true sense. Japan's position to support a two-state solution is unwavering. For decades, Japan has been supporting confidence building and economic self-reliance of Palestine, which serve as the foundation of the peace process. In fact, Japan had become a donor country for UNRWA even before Japan itself joined the United Nations. Our assistance for UNRWA has surpassed $1 billion in total. And Japan's own initiative is also bearing fruit. Palestinian companies which are operating in the Jericho Agro-Industrial Park, JIPE, are increasing in numbers, and JIPE is now preparing for further expansion. However, JIPE is facing issues of how to attract companies as new tenants and how to tap a new market. I very much welcome support from Arab states for this important initiative. Japan has also been providing long-term assistance for countries such as Syria, Libya, Yemen, Iraq, and Sudan, where the situation remains volatile. Japan will stay engaged with the conviction that it is dialogue, not military might, that brings lasting political stability. Japan will also deepen dialogues and cooperation under the regional cooperative frameworks such as the Arab League, GCC, and OIC. On top of that, we will work on widening the range of multilateral cooperation, including the one we have with Jordan and Egypt. This May, Japan signed an agreement with UAE on the transfer of defense equipment and technology, the first of its kind between Japan and the Arab world. Also, with the support of Jordan and Djibouti, Japan conducted an exercise on the rescue of Japanese nationals overseas last December. Again, this is the first of its kind taking place in the Middle East. Japan will continue promoting cooperation in the area of security and defense in the way that contributes to peace and stability in the region. Now, the last pillar is efforts through dialogue and practice toward maintaining and strengthening the free and open international order based on the rule of law. I admit this name is a little bit long, but each element of it holds significance. The concept of free and open Indo-Pacific, FOIP, is to foster the Indo-Pacific region into a free and open international public goods that values freedom and the rule of law, free from force or coercion.
It focuses on the region where countless people from Arab world had steered ships and prospered for hundreds of years. As you can see, the concept of FOIP is undergirded by universal principles such as freedom, openness, and the rule of law. FOIP is not aimed at forming a bloc. However, it is also a sad reality that such obvious principles are not necessarily observed. Especially, there would be a devastating impact if those principles are trampled in the Middle East, a focal point of maritime traffic as represented by the Suez Canal, where about 20,000 vessels navigate annually, as well as the Bab el-Mandeb Strait and the Strait of Hormuz, the main artery for energy transportation. From ancient times, the Middle East, known as crossroads of the world, has built glorious civilizations and enjoyed prosperity by positively accepting people and culture from outside. And its diversity, inclusiveness, and openness are also shared by the concept of FOIP. Japan, both by word and by deed, will strive to spread understanding of FOIP in the region and consequently to be able to work with the Arab world toward maintaining and strengthening the free and open international order based on the rule of law. In fact, regional cooperation is already in progress, such as assistance for safe navigation in the Suez Canal and development of Port of Aden. As another contribution to navigational safety in the region, we have been deploying naval vessels and patrol aircrafts of the Japan Self-Defense Forces for counter-piracy operations off the coast of Somalia and in the Gulf of Eden. In the future, Japan will put our cooperation into practice in wider areas, such as triangular cooperation for East Africa. Excellencies, to this day, Japan has provided need-based long-term support for the Arab world to tackle their challenges. In doing so, we never imposed particular values. This is how we have built trusting relationships. As the situation is changing dynamically in the Middle East and the world, now is the time for us to push our relationship forward based on the trust we have built. I very much look forward to discussing with Excellencies how we can cooperate moving forward. Thank you. Shukran jazilan. أشكر معالي السيد وزير خارجية. Merci, excellent le ministre des Affaires étrangères japonais et maintenant Monsieur Ahmed Aboulghit, le secrétaire général de la Ligue arabe. C'est à lui le mot maintenant. Excellent le frère, mon ami, le ministre Samah Choukri, le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie japonais, chers ministres, Excellent Majesté, les ambassadeurs, mesdames et messieurs, j'ai la satisfaction à vous accueillir favorablement au siège de la Ligue arabe pour tenir la 3e session pour la réunion ministérielle du dialogue arabo-japonais. C'est une session qui est simultanée après avoir passé 10 ans de l'accord, de la signature de l'accord de l'entente entre la Ligue arabe et le Japon en 2013 pour établir cet dialogue politique très important et pour baser les bases principaux pour les concertations avec le Japon ayant en parallèle avec les liens de fraternité étroite qui relie ce pays avec les pays arabes. Et simultanément également cette année, 14 ans après le début des travaux de la mécanisme arabe, de la Ligue arabe avec le Japon,
ayant présenté par le Forum économique mondial au Japon. Bien sûr, le dialogue et les concertations renforcent la confiance et renforcent les relations d'amitié et de fraternité entre les pays. Sans aucun doute, les partenariats ensemble, bien sûr, fait des occasions et des opportunités de paix et de sécurité. Il y a des relations étroites entre les deux pays, entre le Japon et les pays arabes. Le volume des échanges commerciaux entre les pays arabes et le Japon sont 14 milliards de dollars en 2022. Le Japon se considère comme le partenaire commercial, le troisième partenaire commercial pour les pays arabes et se classifie parmi les pays investisseurs les plus importants pour les pays arabes. Et les pays arabes également accueillent favorablement la coopération avec le Japon. Sur la scène de la coopération de développement, il y a des échanges des expériences qui donnent pour le côté arabe l'opportunité à se profiter de toutes les expériences japonaises dans ces domaines. Parmi lesquels l'échange des missions des étudiants et universitaires et fonder les universités et faire également insérer les expériences japonaises pour les universités arabes et organiser les formations d'une façon bien convenable pour les pays arabes. Et le programme des Nations Unies pour le développement incarné à faire tenir une série de coopérations et de dialogues entre les experts arabes et japonais pour exécuter des projets d'éducation et des projets de développement commun. Notre réunion se tient dans une période où il y a une vague accélérée par des défis au niveau économique et environnemental et politique et commercial. Se exige des concertations pour affronter ces défis qui jettent les ombres sur le monde entier et à la région arabe notamment. C'est pourquoi on aspire lors de nos concertations à avoir une opportunité pour le dialogue et pour le travail, pour servir nos intérêts communs et pour formuler des agendas positifs. Les défis internationaux gigantesques qui nous affrontent ne nous reculent pas à reculer vers l'arrière. On accorde un grand intérêt à toutes les questions régionaux internationaux et ayant en premier lieu la cause palestinienne est la cause centrale pour la nation arabe. On poursuit à travailler avec nos partenaires internationaux pour défendre aux droits légitimes du peuple palestinien ayant en premier lieu établir son État indépendant selon les frontières 4 juin 1967 ayant pour capitale le Jérusalem-Est. Et dans ce cadre, on fait éloge le soutien japonais et humain pour le peuple palestinien, soit ses aides et ses soutiens présentés par l'agence du UNRWA ou la proposition des initiatives comme le couloir de la paix et la prospérité et renforcer la coopération de l'Est asiatique pour faire développer et progresser la Palestine. On soutient ce soutien pour le peuple palestinien et on espère de nos partenaires à se mouvementer au niveau politique pour avoir un soutien et appui pour la cause palestinienne aux Nations Unies ayant en premier lieu la demande juste de l'État palestinien à avoir un membership permanent aux Nations Unies et on veut du Japon à prendre le même chemin pour avouer de l'État palestinien et du pays palestinien dans le cadre de la solution des deux pays sur lesquels on a mis d'accord au niveau international. Et on aspire également un membership durable pour l'État palestinien au Conseil de sécurité. La paix est l'option stratégique au Proche-Orient selon également les décisions légales relatives et l'initiative palestinienne arabe après avoir passé 20 ans
sans réponse de la force d'ennemis et le dialogue et les concertations pour résoudre et pour trouver des solutions pacifiques pour les crises régionaux et pour établir la paix et la sécurité dans la région et pour tous les peuples et tous les pays. Les guerres poursuivies dans la région et dans le monde entier jettent l'ombre sur la crise alimentaire des pays arabes et c'est un grand défi majeur où il y a une menace pour les sociétés et pour les pays, ce qui exige le renforcement des efforts internationaux pour contacter les répercussions dangereuses de la guerre à l'Ukraine, notamment les pays importateurs des blés. On soutient tous les efforts déployés dans le domaine de la lutte contre la diffusion nucléaire selon les décisions internationales relatives. On assure à établir un espace vide des armes nucléaires et on soutient les efforts internationaux dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et l'islamophobie. Et on appelle à renforcer le dialogue entre les cultures et entre les diverses religions, ce qui garde à vivre d'une façon pacifique entre les peuples. Ce que le monde témoigne par des développements technologiques consécutifs exige un effort international solide pour affronter contre tous les défis et pour renforcer également l'intelligence artificielle et fonctionner ce progrès technologique pour le service de l'homme et la planète, notamment sous la souffrance poursuivie des épidémies et des changements climatiques qui n'exceptionnent personne. En clôturant moment, on soutient notre détermination à compléter les concertations avec nos frères au Japon dans les divers domaines, tout en espérant que cette réunion sera très fructueuse pour tous les partis. Merci beaucoup pour vous. Je remercie, Excellent, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue arabe. Maintenant, j'appelle Excellent, les chers invités à prendre une photo de groupe. Et je remercie les hommes de mass média et je les appelle à quitter la salle maintenant pour commencer notre séance clôturée. Merci à tous. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah al-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة. Discussing regional and international developments. Solid and strong relations on the path of